Hello friends, welcome back to our Engineering Graphics YouTube channel. Friends, in this session, we will solving problem based on isometric projection. And this is a May 25 NSEM exam question paper. The problem statement is, the figure shows orthographic view of an object by first angle method of projection. Draw its isometric view. तर मित्रांनो, आपल्याला ह्या प्रॉब्लेममध्ये फ्रंट व्ह्यू and top view is given, and see the position of origin O. The position of O is given at right bottom corner. तर अशा केसमध्ये O पासून तरी जी एज आहे हा झाला एक्स ॲक्सिस, व्हर्टिकल लाईनला जाणार असेल झेड ॲक्सिस, आणि 35 mm is the y axis, or this is the width. Now here we can see the isometric box. This is a isometric box. Origin O is here. So front view, हा जो फ्रंट व्ह्यू आहे हा प्लेन 1, प्लेन 2, दिस इज प्लेन 3. हा फ्रंट व्ह्यू आपण ज्यावेळेस एक्स डायरेक्शनने बघू त्यावेळेस प्लेन फर्स्टमध्ये हा फ्रंट व्ह्यू आपल्याला मिळणार. वेन यू लुक दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप, त्यावेळेस हा टॉप व्ह्यू आपल्याला प्लेन थर्डमध्ये बघायला मिळणार. ओरिजिन ओ दिलेला आहे राईट बॉटम कॉर्नरला, तर ह्या प्रॉब्लेमसाठी ही डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन होणार आणि ही डायरेक्शन वाय डायरेक्शन होणार. अँड व्हर्टिकल ॲक्सिस पोझिशन रिमेन सेम. दिस इज द झेड ॲक्सिस. नाऊ फ्रॉम फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू, find a maximum length, maximum width, and maximum height. So friends, you can see from this edge to this center distance is 75, and the radius is given. Radius of this half circle is given. So from this center to this distance is given 25. So length is 75 plus 25. 100 mm is the length of this object. Width असेल मित्रांनो हा सेंटर पॉईंट आहे. दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल. सो फ्रॉम दिस सेंटर ही जी रेडियस आहे 25 प्लस 25, सो विड्थ इज 50 mm and height is again 50 mm. From this base to this height is 50 mm. तर लक्षात घेण्यासारखं काय आहे मित्रांनो, इथे फ्रंट व्ह्यूमध्ये आपल्याला एक ओव्हरऑल डायमेन्शनचा बॉक्स मिळतो. तर त्या बॉक्सचे डायमेन्शन असतात लेंथ आणि हाईट. टॉप व्ह्यूमध्ये पण एक आपल्याला बॉक्स मिळतो, त्या बॉक्सचे डायमेन्शन असतात लेंथ अँड विड्थ. सो इन द टॉप व्ह्यूमध्ये आपल्याला लेंथ आपल्याला मिळणार आणि विड्थ मिळणार. फ्रंट व्ह्यूमध्ये लेंथ ॲज वेल एज हाईट आपल्याला फाइंड करता येणार. तर प्रॉब्लेम आपण आता ड्रॉ करूया, सॉल्व करूया. तर त्याआधी आपल्याला आयसोमेट्रिक बॉक्स लागेल. मेक आयसोमेट्रिक बॉक्स बाय युजिंग थिन लाईन. ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल थिन लाईन. ओ ॲक्सिस मार्क करा त्यावरती, आणि मार्क 30 डिग्री अँगल, 90 डिग्री अँगल अँड 30 डिग्री अँगल. बाय युजिंग थिन लाईन जॉईन दिस अँगल्स. थिन लाईनचाच यूज करायचा आहे, डोंट यूज थिक लाईन्स. मेक ए थिन angle lines. Now we know that this is origin O, this is the x-axis for this problem, this is y-axis for this problem, this is z-axis of this problem. So we know that length किती आहे 100 mm, width 50 mm and height is 50 mm. Along x-axis mark a 100 mm length. This is the length. Height आहे 50 mm, height 50 mm, and width is again 50 mm. Width is 50 mm. याच्या एक्स्ट्रा लाईन्स आल्या आहेत. एक्स्ट्रा लाईन्स आपण इरेज करून घेऊ. इरेज ऑल दिस एक्स्ट्रा एजेस. नाउ adjust a roller along x-axis and draw a line parallel to the x-axis. Similarly, adjust a ruler along z-axis. This is z-axis, and draw a vertical line. Mark a 50 mm height along this z-axis. Adjust a ruler along width side and
join it by using a thin line. Similarly, adjust a ruler along z-axis and draw the two plane. This is plane first, this is plane second. Now for third plane, adjust a ruler along x-axis and draw a line going to the x-axis. Adjust a ruler along y-axis and roll the roller and find the third plane. Now friends, you can see here. आता ह्या आयसोमेट्रिक बॉक्समध्ये कोणतीही एक्स्ट्रा लाईन नाही आहे. ऑल these three planes are free. Now see the problem. See the problem. Now friends, this is origin O. हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा तीन पार्टने बनलेला आहे. दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट सेकंड, दिस इज पार्ट थर्ड. So this is a front view position, front view part 1 position, part 3 position and part 2 position. But in the top view, see the part 1. This is the bottom slab with half circular section at the right hand side. This is part 2nd top view. This is part 3rd top view. This is the rib section. So by using thin line, first we draw the bottom slab. Its dimension is, height is 20 mm. Height आपण याची घेऊ 20 mm. Height is missing, I think, in this problem. Height is 20 mm and length is 100 mm. So from O, mark it 20 mm. I think in this problem, ह्या प्रॉब्लेममध्ये याची हाईट 15 mm होती. हे ॲझम्पशन नाही आहे, हे करेक्शन आलं होतं नंतर. 15 mm इज हाईट. सो फ्रॉम बेस डू नॉट ॲझ्युम एनिथिंग. हे 15 mm डायमेन्शन आपल्याला करेक्शन्समध्ये आलं होतं. सो मार्क हे 15 mm डिस्टन्स, 15 mm and 15 mm and make a slab of dimension 100 by 50. 100 by 50. Now this is the front view side. Similarly, the back side line is there. So this is the bottom slab. This is the bottom slab of dimension 100 by 15. This is 100 mm, 100 mm. This is 50 mm and height is 15 mm. And this section is the half circular section. Now we will draw this section, this part second. The part second is its width is 35 mm from back side. Total thickness of this object is 50 mm. 50 minus 35. So this distance is 15 mm. So from this end we will mark a 15 mm distance and the length of this object is, this is the length, it is 50 mm. So adjust a ruler along z-axis and mark a 50 mm distance. Height of this object 50 minus 15. So height is, this height is 35 mm. So the remaining height is 35 mm is the height, 35 mm, and width is 'So this is the front view of this part second. This rectangular shape is visible. हा पार्ट दिसणार आहे पण तो त्या पार्टची पोझिशन 15 mm बॅक साईडला आहे आणि त्याची विड्थ 35 mm आहे. तर हा झाला प्लेन. सो दिस प्लेन वी हॅव मेड हिअर. नाव ॲट द थिकनेस त्या 35 mm आहे त्या पार्टची अँड दिस थिकनेस इज 35 mm. ॲडजस्ट ए रोलर अलॉंग विड साईड अँड draw 35 mm thickness. So you can see here again this line is visible, is at 35 mm back side. So by using thin line we can draw the vertical thin line and
horizontal thing. This is the part second. This is the part second. Now we will draw the circular section. The diameter of that circular section is 25 mm is given. So in this plane, या प्लेन वरती आपल्याला 50 by 50 चा रोम्बस ड्रॉ करायचा आहे. हे डिस्टन्स ऑलरेडी 50 mm आहे. अलॉंग एक्स ॲक्सिस मार्क ए 50 mm distance and draw a rhombus. So this rhombus dimension is 50 by 50. Now find the center of all these four sides of this rhombus. 25 mm, 25, 25, and this is a 25 mm distance. Now see, आपण काय केलं की सर्व ज्या एजेस होत्या रोम्बसचे त्याचे सेंटर मिड पण फाइंड केले. त्यानंतर दिस टू आर द ऑप्टूस अँगल. आपण सर्कलसाठी 4 सेंटर्स फाइंड करतो. त्यासाठी दोन जो ऑप्टूस अँगल आहे ग्रेटर दॅन 90 अँगल ते कन्सिडर करतो आणि त्याच्या समोरच्या एजेस ते आपण जॉईन करतो. सो जॉईन ऑप्टूस अँगल अँड अपोजिट साइड मिड बाय युजिंग ए thin line. Similarly, this is obtuse angle. So join obtuse angle and opposite side mid. Now you can see obtuse angle and their opposite two sides. Join it. Obtuse angle and their opposite two sides. Join it. Now we want a outer half circle. For this outer half circle, take this C1 center and take this C2 center. Now for this arc, take a C1 center and this radius in compass and join these two ends. Join these two ends. For this arc, take C2 at the center and join these 2 points. Now, so we have completed the half circle. Now we can directly join these end points. Join the end points. This is a surface, bottom slab surface, which is at 15 mm height. Now the same circle is appeared below 15 mm. So for this circle, आपण C1 ला आणि C2 ला 15 mm डाउन साइड ने आपण शिफ्ट करूया. This is 15 mm. This is 15 mm distance. हा झाला C1 dash आणि हा झाला C2 dash. Now take a compass and measure this radius distance in a compass and shift a center. Shift a center and draw a arc parallel to this parallel to 1/4 arc. Now for this arc we have taken this radius. Take the same radius and shift center and draw the another arc. These two arcs are parallel. Now join these two arcs by using a tangent line. For that, adjust a ruler along z axis and join it. Now directly you can join this end arc and this end point. आता ह्या लाईन्स थिन होत्या त्या डार्क करून घेऊ आपण. Before that, okay, one part third is remaining. Now friends, you can see here the rib section is missing here. The thickness of rib is 10 mm. Thickness of rib is 10 mm. Along this from the end, mark a 10 mm distance. Height of this rib is directly it is joined on the top, and length is 20 mm. Length of rib is 20 mm. Width is you can directly join two ends. This is the rib part. This edge is visible. Now see the solution for this problem. Now give the dimension. This is part second. This is part 1. This is part 3. Now give the dimensions.
This is 35 mm. The base height is 15 mm. This height is 15 plus total 50 minus 15, so this is 35 mm is the height. Show the center line for this circle. R 25. Center to this edge distance is 75 mm. Distance. Rib thickness is 10 mm. Thickness is 10 mm. This distance is 50 mm. ओव्हरऑल डायमेन्शन द्यायचे आहेत आपल्याला. This is 50 mm. Okay. This distance is again 15 mm. You can add this distance. And origin O is here. Now see the complete solution for this problem. Try to solve this problem. Thank you for watching this video. Happy learning. Bye.